Ladies and gentlemen, welcome to the 55th Foundation Day of Doordarshan, live in front of you, only at Doordarshan Northeast. So now I think we have the interaction. Yes, I would like to go over to one of our first batch of announcers. I would like to go over to Mrs. Sonamani Bora. Ma'am, please share your experience. I still remember before the serials and after the news that used to be presented, you used to be the one who used to be announcing. So please share your experience with Doordarshan. From that makeshift studio in Panbajar to this place today is a very long journey of 25 years. I am privileged that I could be a part of this glorious journey. Thank you, Doordarshan. Thank you, ma'am, Thank you, ma'am. for your words. Well, next on the list, we have got Lipika Bora Medhi. Dear viewers, she was the first batch announcers in the 1980s, probably 1985, if I'm not wrong. So, ma'am, definitely, please, if you're here, we are really, it's a privilege to have you here. Please share something with us and our viewers regarding your journey at Doordarshan. At first, I wish all of you here presenting here on this auspicious occasion. Actually, I was from 1990 to 2005. It was very enjoyable day at the time. Actually, I got a platform on Doordarshan. Because of Doordarshan, I am still doing serial, etc. And I think that Doordarshan gave me this opportunity, and I got a good platform for my career. Exactly. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So, moving ahead, next we have got Shri Yumpi Taba. He is one of the famous singers from Arunachal Pradesh, and he is going to perform today live in front of you in Galo language. Well, I am Master Yumpe Taba and represented to Arunachal Pradesh. सबसे पहले मैं आप सबको अपना लिखा हुआ गाना पेश करना चाहूँगा। तामे नोमेंगो याद लोक काबेदे आगम गोमिंद्र मयरदोना तामे नोमेंगो याद लोक काबेदे उम्बकाला मयरदोना mentolono mandela magar menko bolo kahi dela magar tamno mokale tamno mokaya tamno nengo kachama tamno mokale tamno mokaya tamno nengo kachama
Amamato, Rule Madam, Alere Amamato, Namaka Panaman, Apuka Baju Janako, Tamino Mokali, Tamino Mokaya, Tamino Neko Kachaman, Tamino Mokali, Tamino Mokaya, Tamino Neko Kachaman. La 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 बहुत बहुत धन्यवाद ताबा जी, आपने इतने स्पिरिटेड होके एनर्जेटिक तरीके से गालो भाषा में ये प्रदर्शन किया ये गाना। Thank you. ताबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम जानते हैं आप अरुणाचल के एक हस्ती हैं, आप बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर आप एक्टिंग भी करते हैं, कंपोजर भी है, सब कुछ। तो सर आप आपके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए। आप कितने बहुत सारे बार आपने यहाँ पे हमारे स्टेज में परफॉर्म भी किया है। Again, good evening, house present ladies and gentlemen. मैं बहुत खुश हूँ आज आप सभी को देखिए और ये परफॉर्म होने का बाद और भी मैं खुश हूँ। और 1995 से लेके ईटानगर दूरदर्शन केंद्र में इस्टेब्लिश हुआ था। तब से लेके आज तक मैं दूरदर्शन में जुड़ा हुआ हूँ एज ए एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्शन, कोरियोग्राफर और स्क्रिप्ट राइटर और बहुत कुछ। इसलिए मैं आज जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, दूरदर्शन के जरिए से हूँ। इसलिए मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत आभारी हूँ और इनके पीछे फिर दूरदर्शन के कुछ सदस्य हैं जो मेरे काबिलियत को पहचान के मुझे इस मुकाम तक लाया। उन सभी को मेरे अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ आज। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Tabaji. Thank you so much. Well, Ankita, Yeah, what next again to our audience, Yes. we have got a very famous personality, at least from Guwahati, Mohbubul Haq, currently the chairman ERD Foundation. Sir, first of all, a warm welcome to you. And I would like to ask you that since you are sitting here live in the 55th Foundation Day of Doordarshan, how is the feeling, sir? Firstly, I congratulate the entire Doordarshan fraternity for this long and successful journey. Although a lot of revolutionary changes in the field of electronic media, but still Doordarshan is carrying forward the positive message to the society, and they are trying to establish unity and integrity for this great nation. As an educationist, today my appeal to the Doordarshan fraternity to enhance the technological aspects, because there is a lot of competitions. Lot of media, they are trying to pollute the society, disseminating negative message to the society. But still, one channel is there, Doordarshan. Still, it is attracting the intellectuals as well as rural masses. Very rightly And said, sir. therefore, this nation is there. Absolutely. Second thing, as an educationist, I request this competent authority to at least one program, special program for education by the end of the week, so that government policy and different kind of educational issues can be disseminated among the stakeholders. Thank you very much. All the Thank you, best. sir. Thank you. Thanks a lot. Now I would like to go over to Mr. S. Hazarika, member of the Core Board. Sir, please share your experiences, your feeling on being a part of the 55th Foundation Day celebrations here at Doordarshan. Thank you very much. I'm honored, and on behalf of the Choir Board of India, I wish all the success of Doordarshan. Moreover, the Choir Board, I'm very recently associated with Doordarshan. So from Choir Board point of view, the Doordarshan is the only medium where that our choir industry can be popularized. So we always sponsor Doordarshan, and we
wish all the success in future. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I would like to call upon stage Mr. Rana Kharkonger. He's one of the most eminent and famous singers from Shillong, Meghalaya. Sir, the stage is all yours now. Jangan kum Islam, ibla jerman, haka pobre, ikal larong stem. Waber sakal napan kalan nading syakan pe, hasun keni pe. So, like, obviously, I heard something, like, even obviously our viewers also would like to know. You have also performed with one of the famous Bollywood singer, Usha Uthabji. Yes. Would you like to yes. share your experience with her to our viewers? One thing I can say that I can tell you that she is a very nice and very good, nice and humble. Personality. She don't hesitate to anyone whomsoever want to to sing a song, any kind of languages, no matter. She will sing, and she will produce an album. That way only So she indeed, encourages. so we get to know that your association, we know that even she was associated with Doordarshan since a very long time. Yeah. So meeting these kind of singers was indeed great learning experience, maybe for you also, isn't it? Is sir? it truly? I'm very happy today because why that I could be here. And Yeah. thank you, Doordarshan, for inviting me here. Absolutely. So, see, Doordarshan is one thing that really make us, each and every one of us, like proud. Not only that, Doordarshan is one of the, who encouraging the talents, produce
good talents, I mean, throughout, I mean, throughout region. Rightly, sir. That is, I mean, most what, you know, like I'm happy. Absolutely, sir. Absolutely, sir. Thank you, sir. Thanks for coming. It's been a pleasure that you are here with us tonight, performing live in front of all of us. Thanks a lot, sir. Yes. Sir, first of all, a warm welcome to you. Since you have been the first news presenter, so would you just like to share briefly about your experience with Doordarshan since that time and till now, like any changes, anything? দূৰদৰ্শন শব্দটোৱে আজিও মোৰ জীৱনলৈ শিহৰণ আনে আৰু আজি এটা পবিত্ৰ মুহূৰ্তত যিটো প্ৰতিষ্ঠানে 55তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিবলৈ গৈছে সমগ্ৰ ভাৰতত দূৰদৰ্শনৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে বিষয়া আছে পৰ্দাৰ পিছফালে থকা কাৰিকৰী লোক আছে তেখেত সকলোলৈ মোৰ অভিনন্দন থাকিল আৰু জীৱনৰ 22টা বছৰ এই দূৰদৰ্শনৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই দূৰদৰ্শনৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ থাকিম যদি মোক অসমৰ কোনোবাই চুকে কোণে চিনি পায় সেয়া দূৰদৰ্শন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আজিও ভাৰতবৰ্ষত সৰহ সংখ্যক ভিউৱাৰ্ছ যদি গঢ়ি তুলিব পাৰিছে সেয়া একমাত্ৰ দূৰদৰ্শন আৰু সেই কাৰণেই মই ভাবোঁ যে দূৰদৰ্শনৰ জয়যাত্ৰাত আমি সকলোৱে অংশীদাৰ হোৱা উচিত আৰু আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমাক অংশীদাৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে ধন্য হৈছোঁ আৰু মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে আজিৰ দিনত সেইখিনি সময়ত আমি যিখিনি সময়ত দূৰদৰ্শনত জড়িত আছিলোঁ আজি সঁচাকৈয়ে মই নষ্টালজিক হৈ পৰিছোঁ প্ৰতাপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কাশ্মীৰী শইকীয়া লিপিকা সোণামণি এই সকলোকে দেখি সেই আমাৰ আজিৰ পৰা যি আমি এই দূৰদৰ্শন এৰাৰ প্ৰায় 8-9 বছৰ আগৰ মোৰ দৃশ্যবোৰলৈ মনত পৰিছে প্ৰতিজন কাৰিকৰী লোক তেওঁলোকে আমাক বাতৰি পঢ়াৰ আগতে যিখিনি দিছিল সেইখিনি আমাৰ সমল আছিল কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে যে আজি বিদ্যুতিন যি সংখ্যা বাঢ়িলেও আজিও কিন্তু দূৰদৰ্শন দ্য বেষ্ট তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব পাৰোঁ কেইদিনমান আগতে আমাৰ অতি মৰমৰ ভূপেন্দাৰ জন্মদিন পালন কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হৈছিল কিন্তু বিয়ণ্ড দ্য বেৰিয়াৰ্ছ নে তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আৰু দুটা অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিছিল সেই দুটাই কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ মন চুই গৈছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও দূৰদৰ্শনে qualitative program production কৰে Indeed, sir. The reach of Doordarshan has been very long and has been reaching everyone in the north. গতিকে মই দূৰদৰ্শনৰ উত্তৰ কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ Thank you so much, sir. Now, I would like to go over to one of our first batch of news presenters. She's here amongst us, Ms. Kashmiri Saikia. Yes, please share your experiences in this journey of Doordarshan. Thank you. 1985, long back. তেতিয়া নতুনকৈ দূৰদৰ্শন তাতে হৈছিলে পাণবজাৰত তাতে প্ৰথম নিউজ ক'বলৈ যিটো সুবিধা পাইছিলোঁ সেই সৌভাগ্যটো বা তেনেকুৱা সময়ৰ সেই অনুভূতিটো এতিয়া আচলতে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু এই যে আজি যিখিনি মানুহ লগ পাইছোঁ সেই সময়ত সেই মানুহখিনি আমি একেলগে জড়িত হৈ আছিলোঁ যি কাম কৰিছিলোঁ খুব অন্তৰেৰে কৰিছিলোঁ যদি সেই সময়ছোৱাত নিউজ প্ৰেজেণ্টাৰ হিচাপে মই যি প্ৰতিষ্ঠা বা যিখিনি পাইছিলোঁ সেইখিনি আচলতে এটা সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ পৰা ফলতহে পাইছিলোঁ আৰু আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই চাই থকা দৰ্শকসকলৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনিকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত থকা সকলোলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ Thank you, ma'am. Thank you so much. This time, we are going to invite on stage the first music producer in Doordarshan Kendra Guwahati, none other than Shri Shankar Das. He is going to present a musical composition live in front of all of you. Sir, please welcome on stage. Thank you all. That the PPC, all employee, apart from the technical person and the production person, first of all, I must congratulate and thanks those who are involved today in this auspicious occasion. Actually, I was the first producer
I should not tell about me more. In the year 1985, 24th March, the program was opened. Since then, I've been producing more and more program. I should not tell about the manga, it will be too long. So produce programs. Now, though I retired, even then I have not denied to produce program and all. That is why I was invited by the PPC. Thank you, sir. Thank you, sir. It was actually a very, very marvelous performance from you. So next on our agenda, we have got a very famous Manipuri singer from Manipur, S. Vijaya Lakshmi Devi, and she is going to perform a Manipuri song in front of us. Please welcome ma'am on stage.
This was a very melodious performance by you. Thank you so much. 15 সেপ্টেম্বৰ 1959 পৰা এই 55টা উত্তাল বছৰ এক বৰ্ণিল যাত্ৰাৰে আহি আজিৰ এই স্বৰ্ণিল ক্ষণত উপস্থিত হোৱা দূৰদৰ্শন পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী খানালীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা জনালোঁ হিয়া ভৰা ওলগ আৰু অভিনন্দন। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Next, we have got with us Shri Otonu Soikia. Sir, would you like to share your experience with us? When I joined this Doordarshan family, it was in 1994. I was in Delhi. Someone from Guwahati rang me up that some cassettes have come from Guwahati, and since there is no language knowing person, I have to assemble it. I went there and assembled the whole program. On 15th of August 1994, RLS's first program used to be telecast from Delhi, and the first program was from Assam at that time. It was known as RLSS. It was around 8 p.m. when the preview was done. Someone in the high official Jim Doordarshan asked me to go to some girls' hostel at that time to bring some announcer because there were no announcers. Then I politely told them that it will be embarrassing for me as well as for the organization. If you permit, I can become the announcer. So I became the announcer of RLSS, and RLSS later on became the Doordarshan Northeast Service in 2000. Now I would like to request Shri Pulok Banerjee to come here on stage. He's going to present before us a beautiful Assamese song, Shubho Kamona Hok Rongin E Shubho Din. Shubho Kamona re Hok Rongin E Shubho Din. জাগৰ মানুহৰ আৰোহণ আশাৰে জীপাল চিৰকাল চিৰদিন এই শুভ দিন শুভ কামনাৰে হওক ৰঙীন এই শুভ দিন মানুহৰ জাগৰ মানুহৰ আৰোহণ আশাৰে জীপাল চিৰকাল চিৰদিন এই এদিন আশাৰে ৰোৱা সৰু এটি বিশাল বৃক্ষ হৈ মেলিছে সপোন এদিন আশাৰে ৰোৱা সৰু এটি বিশাল বৃক্ষ হৈ মেলিছে সপোন মানুহৰ জয়গান মানুহৰে অৱদান হিয়াৰ মাজত চিৰকাল চিৰদিন শুভ কামনাৰে হওক ৰঙীন এই শুভ দিন মানুহৰ জাগৰণ মানুহৰ আৰোহণ আশাৰে জীপাল চিৰকাল চিৰদিন এই শুভ দিন শুভ কামনাৰে হওক ৰঙীন এই শুভ দিন
সযতনে বুকুত বান্ধি জীৱনৰ ফাঁচেদি সযতনে বুকুত বান্ধি যুগে যুগে মানুহে কৰিছে আৰতি জীৱনৰ ফাঁচেদি সযতনে বুকুত বান্ধি যুগে যুগে মানুহে কৰিছে আৰতি মানুহৰ অবিৰাম সংগ্ৰামে প্ৰতি মানুহৰ গান হৈ থাকে গুণগুণ চিৰকাল চিৰদিন শুভ কামনাৰে হওক ৰঙীন এই শুভ দিন মানুহৰ জাগৰণ মানুহৰ আৰোহণ আশাৰে জীপাল চিৰকাল চিৰদিন এই শুভ দিন শুভ কামনাৰে হওক ৰঙীন এই শুভ দিন মানুহৰ জাগৰণ মানুহৰ আৰোহণ আশাৰে জীপাল চিৰকাল চিৰদিন এই শুভ দিন শুভ কামনাৰে হওক ৰঙীন হওক ৰঙীন চিৰকাল চিৰদিন এই শুভ দিন Thank you. The first Assamese serial director, Shri Mridul Gupta. Sir, you have been associated with Doordarshan since such a long time. Please share your experience as a director. My 55th anniversary Doordarshanok মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে মই দূৰদৰ্শনক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰথম অসমীয়া চিৰিয়েল জীৱনৰ বাতৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু আশা কৰিছোঁ নতুন আংগিক নতুন পৰিকল্পনাৰে দূৰদৰ্শন আকৌ এই মিডিয়া যুগত আগুৱাই আহিব নতুনভাৱে আৰু আমাকো সুযোগ দিব নতুন পৰিকল্পনা নতুন কাম কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ Thank you, sir. Thanks for coming to the show, actually. So, dear viewers, now we have got with us, again, as usual, everybody know her, like Queen Das. Once again, ma'am, please welcome on stage. আহিলি চেনাই ঐ
Thank you, ma'am. It was a really hilarious performance from you. Thank you. Thank you so much. Next, I would like to call upon stage Sri Yumpe Taba. He's going to present before us a very youthful song entitled as Jawani Aaye Mast Mast. जवानी आए मस्त मस्त बिन पे जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए जवानी आए मस्त मस्त बिन पे जला के चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हुए न जाने इनमें कौन है मेरे लिए सभी हंसी सभी जवां कहाँ पे दिल को हारिए सभी है दिल की मेहमान किसे किसे पुकारिए किसे किसे पुकारिए जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए जलाते चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हुए न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए दीवाने हम पे चाह के तो बेकरार हो लिए कि दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए गुनाहगार हो लिए जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए जलाते चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हुए न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए ला 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 Thank you, Tabaji. A great round of applause from the audience. Thank you. Next, I would like to call on stage eminent Khasi singer, Sri Rana Kharkongar. He's going to present before us a Khasi song. To Jackson ke bote man inunga lakumunga sarang he bakchki ambatya abang ape singi ngala kum khairma lawe jinsu and that perka nastan ba pikala Dear
catching engine and hop by eating ginger, chick em custom soup. But when you're I do that name, you should be fun, and I love you for play. Dear cool up a party rock, and the foundation for. Keeping up my the hero fun, it's all not she's and all. Dear cool up a party rock. Mind-blowing. What an enthusiastic performance by you. Seriously. Zordar talia ho jaye for definitely, I mean, the prince, or what do you say, the king of Khasi music. None other than Ba Rana. I would like to say our viewers that in Meghalaya, Ba means like elder brother. So he is regarded as by the people of Meghalaya as Ba Rana. That's why you are Ba Rana. We have got with us again, once again, S. Vijay Lakshmi Devi performing on a Hindi song this time from the movie, Bollywood movie Pakiza. If you remember, a very famous track, Inhi Logon Ne. Please welcome S. Vijay Lakshmi Devi once again on stage. इन्हीं लोगों ने 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 ले ली ना दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले
wonderful, beautiful performance. Thank you. और दर्शकों, इसी के साथ हम इस प्रोग्राम हमारे 55th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस के अंत में हम आ पहुंचे हैं. मैं यहाँ मौजूद हमारे सारे विशिष्ट व्यक्ति, कलाकार और सज्जनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ. और दर्शकों, yes. Yes, Smith? Ankita, I would like to actually thank our viewers because this is your love and support because of which we are here. हम आपके बिना अधूरे हैं. Our entire Doordarshan Northeast team is just incomplete without you viewers. Thanks a lot for your support so that this encourages us to perform more and more live shows in front of you. Absolutely. With this, we come to the end of the 55th Foundation Day celebrations of Doordarshan. Thank you, viewers, for watching this program.